హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శేఖర్. మీరు చూస్తున్న శేఖర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి స్టాండ్ ఫ్యాన్ కంప్లైంట్ అనేది వచ్చింది. ఈ స్టాండ్ ఫ్యాన్ కంప్లైంట్ ఏంటో అంటే ఫ్యాన్ అనేది తిరగడం లేదు. అదేందు ఎందు గురించి తిరగడం లేదు, ఇంకా కొన్ని విషయాలు అనేది దీంట్లో చెప్పడం కొంచెం చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే కామెంట్, మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఫ్యాన్ రిపేర్ అనేది కొన్ని విషయాలు అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాంటివి కొత్త వీడియోస్ మేము ముందుగా రాబోతున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫ్యాన్ కంపెనీ వచ్చేసరికి ఓరియంట్ కంపెనీ అనమాట. ఇది చాలా బ్రాండ్ కంపెనీ, పర్లేదు, తిరుగుతుంది. ఇంకా ఫ్యాన్ అనేది ఇంచుమించు వన్ ఇయర్ ఆఫ్ అనేది వచ్చింది, అంటే సంవత్సరంన్నర అనేది వచ్చిందంట. ఇప్పుడు దాకా కంప్లీట్ అయితే రాలేదు, ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం కంప్లీట్ అనేది వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఫ్యాన్ అనేది చెక్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏంటనేది. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అది రెస్పాన్స్ అయ్యట్లేదు. సౌండ్ కూడా ఏమీ లేదు, వైబ్రేషన్ కూడా ఏమీ లేదు. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అనేది మనం ఇచ్చి చూద్దాం ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నదని. ఫ్రెండ్స్, వెనకతల నట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి రిమూవ్ చేద్దాం. ముందుగా కింద ఉన్న నట్ కూడా వచ్చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లాక్ కనిపిస్తుంది కదా, లాక్ కూడా మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం. లాక్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను కాయిల్ అనేది ఫిట్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ కనబడుతుందా? రెసిస్టెన్స్ అనమాట కాయిల్ని. ఈ రెసిస్టెన్స్ మనం డైరెక్ట్ చేసి చూద్దాం, పనిచేస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం డైరెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం కనెక్షన్ అనేది చూద్దాం అందులోన. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ నుంచి వై అనేది తీసాం కదా, ఇది అవుతుంది కామన్ అనమాట. ఇంకా ఈ వైట్ అండ్ ఈ రెడ్ వచ్చేసరికి కెపాసిటర్కి అనేది వెళ్తుంది. ఇంకా ఈ మూడు వచ్చేసరికి స్టెప్స్ అనమాట, స్పీడ్ను. ఇది స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3.
బ్లాక్ వచ్చేసరికి స్టెప్ 1, బ్లూ వచ్చేసరికి స్టెప్ 2, ఎల్లో వచ్చేసరికి స్టెప్ 3 అనమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వైర్ని కొంచెము ఇంకో వైర్ అనమాట జాయింట్ చేసి బయటకి అనేది తీసేద్దాం న్యూట్రల్ని. ఫ్రెండ్స్ అక్కడ సిల్వర్ కలర్ అనమాట వైర్ అనేది లేదు, గ్రీన్ వైర్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఈ వైర్స్లో ఏ వైరు మ్యాచ్ కాకూడదు, అందుగురించని నేను గ్రీన్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్ దీనికి పైప్ అనేది పెట్టేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేద్దాం ఫ్యాన్ని. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సిరీస్ ల్యాంప్లో చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ మనం దీన్ని రెక్స్పెక్ట్ చూద్దాం, అంటే గాలి వస్తుందా లేదని చెక్ చేద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ పెట్టేద్దాం.
థర్డ్ వచ్చేసరికి yellow. స్క్రూ అనేది రావడం లేదు, మనం టేప్ అనేది పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనం స్క్రూ పెడదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇది ఐరన్ ఉంది కదా, అంటే సాఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. అంటే గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఆ సాఫ్ట్ అనమాట గ్యాప్లో ఉంటుంది అనమాట. సెట్ అవ్వాలి, సెట్ అయితేనే అదే అనమాట రొటేట్ అవుతుంటుంది, లేకపోతే మామూలుగా అనేది తిరుగుతుంటుంది. సెట్ అయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొకసారి వేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా అయితే టేబుల్ ఫ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా రిపేర్ అవుతుంటాయి. అలానే స్టార్టింగ్ ఒకసారి వచ్చిందంటే అవి రిపేర్స్ వస్తూనే ఉంటుంటాయి. అది మనకు చేసిన బట్టి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవి అనేటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ ఎవరైతే చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. దాని ద్వారా చేసే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా అందగలరు. ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.